Baby, hello, nakupenda sana. Hello mama, hello, wapi baby, mapenzi tangu. Hello, nakutaka sana. Oh mama, oh mama. Yo mazeze, Gede Longer and the Fusion Music Star. Nzito sana, ngoma inaitwa Shika Simu. Maze, hello, karibuni sana kwa Weekend Edition. Thank you very much for joining us for yet another classic episode of the show. I'm your host, Dr. Kingori. Now, today's episode is a follow-up of the episode we did last week on matters PTSD. PTSD ni post-traumatic stress disorder and the struggles military officers face while transitioning to civilian lives. Our guests were former KDF officers John Joroge Mwangi, retired Major Wairimo Mukuria, who is a former KDF psychologist, and Mrs. Kamau. Mrs. Kamau, ama Mary Wanjera, is a spouse to a former KDF officer. Na hatukumalizia hiyo story. In fact, we have every intention of getting all sides of the story. So we reached out to KDF to find out if there are efforts to offer mental health care for KDF officers and more. So we choose to do this episode because we value the sacrifices our men and women in KDF do for this country, make for this country, to protect us all from all forms of external threats. They risk their lives so that we can be safe. So show leo, we have a gentleman who was adversely mentioned on the show last week, Mr. Kamau himself, who is one of the original members of Ulinzi Stars. You need to hear how he joined the force through kucheza ball. And Major Wairimo Mukuria is also back with us again for this episode, the former KDF psychologist, and Joseph Simeon. Alafu, after they give us their KDF story, we cross over to upande wa pili wa studio to angalia what KDF, the Kenya Defence Forces, are doing to address issues faced by officers serving this country. We deserve to know, and our officers deserve the best. So to start us off, we vibe with Mr. Kamau, retired Major Wairimo Mukuria, and Joseph Simeon. Ukiwa job, wife alikuwa anasema ati alinotice difference ya before uingie jeshi na ukiwa jeshi na after ulitoka. Wewe ulinotice difference gani ndani yako? Difference usipoambiwa ama usaidiwe, juu unaonanga maisha yako ni kawaida, na hata ukifanya kitu siku nyingine unakuja kuuliza ni nini kulikuaje. Okay. Juu hata kuna wakati nilibumburusha familia yangu ikaniacha kwa nyumba peke yangu. Asubuhi nikajikuta peke yangu. Mpaka naenda kuuliza maneiba kwani kuliendaje. Kumbe wamehepa, wameenda kwa sister yake, ndiko walilala. Nikateremka huko kuuliza ni nini mnafanya huku? Rudini kwa nyumba haraka. Okay. So hapo ndiko niliona, juu hata vile nilikuwa nimegonga mlango moja, nilikuwa nimepasua mlango. Na sisikii uchungu. Uko tu sawa. Lakini everything you do, you have to ask the following day. Hata recently, ni juu umekunywa pombe ama hata bila kuacha kitu? Hiyo ndio njia mzuri kwa soja ametupwa kutoka kwa jeshi. The best way is to drink. Yeah. Na kusmoke ikiwa una smoking. Afu na kukuja utaki kusikia kitu. Sasa wewe mtu kwanza asikuongeleshe. Na usikose kitu on the other hand, na hakuna kitu umeleta. Lazima upewe food. Yeah. Does it feel good from that perspective ya kuogopwa? Kuogopwa hiyo ni order of the day. Juu hata kama kwa kiwanja mahali mimi kuogopwa is a calling. Yeah, it's a calling. Yeah. Juu kwa kiwanja mahali nakuanga panaitwa Afghanistan. Yes. Na mimi nakaanga peke yangu. Labda mtu mmoja tu tumezoeana ndio atakuja, na akuja na timing. Si ati akuja. Lazima anaweza kuja bani mwenyesha hapo huko chenji badilisha njia. Tunakuja utuambie discharge yako na kuserve other countries after kutoka KDF, but Major, yes, please tell us from a professional perspective, what are the signs of PTSD? A very good question from one of our audience members. I think the ultimate indicator of PTSD is fear. Fear that presents in the form of
flashbacks of the event where you felt your life was threatened, or you witnessed somebody threatened to death, or an incident that was fatal. Usually, you can be there present. It can be happening to you. But what was so interesting that I came to learn is that it can even happen by looking at photos. That is what soldiers have taught me. You also don't seem to be able to move on to the next thing. Like, they are calling it a darkness. So you never see the light of anything. When you talk like that, you're talking from experience, because you've also mentioned that you have undergone PTSD. Yeah. You seem like a generally happy person. Yes. Now, ulisema PTSD in another forum, you don't recover from it. As happy as you always are. Right. Unakuanga na darkness zako bado. Absolutely. I do get triggered, but I can say with a certainty, it's gotten better. I've made the deliberate effort to, of course, ensure that I'm continuously reaching out to my therapist. I have, mindful practices that I use. Like, I meditate and do yoga every day. Like me, I don't even mess. Some of the people you help include Joseph Simeon, who actually once threatened to kill you. Yes. Na leo tumekaa naye hapa. He's my friend. He's my friend. I have a lot of love for him. You have good vibes. Yeah. Jose, Yeah. wewe pia uko na story rich sana. Hapa siko kushtaki yeyote. Hii inasema hali halisi. Yeah. Chenye kilifanya nikazidi kuwa mgonjwa zaidi mpaka nikasimamishwa kazi. So tukaitwa parade, tukaambiwa ni wangapi hapa ni wagonjwa, wakainua. Kwa nini hawa ni wagonjwa? Huyo komanda anasema hivyo. Huyu aliumia kwa sababu ya ile kitendo ambayo ilitendeka last time. Wengine wote wamepona na yeye bado. Hebu kimbie huko urudi. Sasa najaribu kimbia, lakini ilibidi tu nitembee. Yaani nakwambia ukimbie unatembea. Mimi nilitembea nikarudi. So nikarudi tu parade hapo. Huyo akaanza kuniambia, "Wewe askari, unajua ni wengi sana wameumia. Hata wengine wako hii magurudumu ya ndege za Air Force ama ndege za kawaida, magurudumu. Kuna mwenye iko kwa kifua chake na anafanya kazi. Na anafanya kazi. Wewe umeguswa tu hapa kidogo, unaanza kukimbia kama ayena hapa. Tunatuambia hiyo kitu iliniumiza sana. So mimi sikushia na yeyote. Mimi chenye nilifanya, nilienda kwa nyumba, hiyo hasira yote nilimwagia nani? Wife. Mimi nimefika tu huko nikamwambia maji ya koga hakuna. Akaniambia mimi nilikuwa nimeenda kushughulikia mtoto. Vitu kama hizo. Nilimsukuma. Yaani nilikuwa very bitter. Sasa hasira zote nilikuwa namwachianga. So na yeye alinivumilia. Niliumia 2013, 2014, 15 sasa akaona nimezidi, akafanya nini? Akajitoa ile kinjaro tu, akaniambia anti yangu ni mgonjwa, ameniambia niende kufanya nini? Kukaa na yeye kidogo. So nitakuwa nakuja weekend kukuona, na kumbe alikuwa anafanya nini? Anaishia. Na by the way hiyo ndio alienda akiendanga. Mpaka wale hajafanya nini? Hajarudi. So kwa kweli naweza kukubali kwamba mimi nilichangia, because kuanzia ile siku hasira zangu zote job nilikuwa namleteanga. Hata nikipata pesa end month zote hii hasira ya na kila kitu wananifanyia hivi nilikuwa natumia zote. Na si kukula, nikikupata wewe na kupea. Watu kiniita Jose mambo nzuri. Tunaweza kunywa soda. Tunaweza kunywa soda. Hata church nilikuwa naendanga, lakini sasa ni yule church goa. Mimi hata sikuwa najua salvation ni nini. Nitafika huko nipange watu kwa cafeteria. Pewa, lakini si pombe. Wapewe chenye wanataka. Nitatoa ngiri moja ilipe hao. Hiyo yote si eti nawapea kwa sababu nawapenda. Nawapea kwa sababu najaribu kutoa machungu fulani ya kikazi. Yes. Sasa ni ile najaribu nikubaliwe na watu. Sasa najaribu kukubaliwa, lakini sasa kumbe hata hao wamenijua. Wananijua mimi ni mtu wa kufanya nini? Wa kutoa.
Lakini sasa hiyo kitu yenye huyo officer aliniambia iliendelea kusingi kwa mawazo yangu. So mi kurudi siku fulani hapo nikaambiwa kuna mtu hapa anaitwa Joseph ya saidi yangi. Yaani ukuja tu kukaa na anaenda. Nikasikia kwa one of my bosses hapo. So hiyo kitu ilinisumbua. Unajua chenye nilifanya? Mimi si kujituma kwenda kwa assignment niumie. Hata mimi nang'ang'ana sana nirudi kazini. Lakini wakati najaribu kichwa inaniuma na collapse wananipeleka hospitalini. Hiyo ndio ilikuanga kila siku. Lakini sasa daktari aliandika huyu asifanye kazi, ya kujanga tu anaonekana, alafu anapumzi. Hiyo ndio nilikuwa nafanya. So mimi nikaanza kuwa very bitter. Hii ndio shukurani hii hao watu wananipea hapa. Nika make conclusion mwenyewe. Mimi niliingia jeshi nikiwa mhandisam vile nimekuambia mtanashati kama nani? Alejandro. Sio? Sasa hawa wameniguza sasa hivi ni kuambiwa sijui mimi sisaidii kazi. Mimi niambie komanda mwenye alikuwa hapo. Mimi mnirudishie kichwa changu kama mnirudishie. Mimi nakumbuka najaribu kukumbuka hiyo out of anger. Nitajibadilishia mwenyewe kichwa. So nilianza kuwa violent. Naambieni either mnibadilishie kichwa yangu, mnipe ile nilikuwa nayo. Because imenifanya mnanitenga, mnaniambia majina kubwa, sijui gurudumu iko kwa kifua ya mwingine, mimi niliguzwa. Hii ndio kuguzwa niliguzwa. Sasa nikakuwa admitted. Ukisema jeshi, mtu akiingia jeshi atoke. Either ukue mwizi ama ukue something else. Yeah. Wewe umekuwa na familia yako. Yeah. What's the process like? The process imekuwa ni bibi yangu amesaidia sana. Juu ya kwenda church, juu hata nilibatizwa after kutoka jeshi. Yes. Na sikuwa naamini mambo ya Mungu. Bibi yangu ndio alifanya hata niende nibatizwe. Na hiyo miaka nilipobatizwa niliona change kidogo, lakini bado jeshi ile trauma ile haijatoka. Unabatizwa umekubali, lakini kanisa utaenda after miaka ingine. In fact nilienda kanisa after nilienda Iraq, sio? Ndio walikuwa namuuliza bwana yako alienda wapi? Na pia unasikianga hizo vitu vile watu insensitive wanaongea ati unaishi na jeshi amefutwa. Yes, ndio. Na hiyo miaka yote umeipata mtu anajaribu. Kuna mtu kwanza alikuwa anasema kwanza plot tulikuwa tunaishi. Alikuwa anasema ile plot inaishi wanaume wa kuwekwa. Alikuwa anaitwa John. Unakumbuka yule jirani yetu? Yeye ni landlord na ni rafiki yangu. So tukipitana na yeye kidogo anaongea sana kuhusu mahali tunaishi. Hiyo plot inaishi watu ya kuwekwa. Sijui nini. Na umeishi kwa na spirit ya revenge. Mtu unajiambia naweza taka nikuoneshe tu kidogo. Ni kugonga kwangu mimi nilikuwa nagonga mtu mara moja anaenda kukojoa. Wale watu wote nimeguza juu ya hizo hashira za ujeshi. Kwanza mmoja aliniulizanga kama nimeshaiua mtu. Alikuwa anapigia nduru akiwa juu ya mabati. So ni watu wawili tu sijawahi kuguza mtu mwingine. Huyo wakuniuliza kama nimeshaiua mtu. Huyo alijipata juu ya mabati. Mwingine ni kweli Dr. Kang'o, mwingine tunakunywa pombe kwa bar hapo pande hii. Ananisukuma na mimi nilikuwa nakaa kwa meza yangu peke yangu. So ile kitu ilimpata, alikuwa amekaa pande hii. Ile kofi ilimpata. Wanawake walikuwa kwa hiyo pub walipiga nduru. Juu niliposimama waliniambia nitamuua. Soja, utamuua wachana Kofi moja tu. So alikuwa anaitwa Njoroge. Namkumbuka alikuwa anaitwa Njoroge. Si huyu Njoroge. Alienda kukojoa akienda. So ni story nilikuwa nasikia siku nyingine. Kamau, usigonge mtu tena kama huyo. Unajua huyo mtu alienda ulimgonga akaenda akakojoa. Yes. So mambo ya vita sana na avoiding sana. Mazi, I trust that you have enjoyed every bit of that. So, but we still have more for you on the other end of this short commercial break. See you guys in a bit.
Welcome back to the Wicked Edition. Asante sana for joining us. My name is Dr. Kingori. Show ya leo bado tunaendelea na story ya jeshi, and like I mentioned at the beginning of the episode that we reached out to KDF tuone ni nini wanafanya kwa ground ku address issues zenye officers wana face kwa job, and for that reason we cross over to Lang'ata barracks tuende tuone mambo kwa ground ikoaje. It's interesting that there's so much to being a military officer than meets the eye, kwa sababu I was very excited when I met Dr. Yator kwa sababu inamaanisha height yangu ninge qualify, but sasa nikiangalia what goes in hapa kwa system ni too much. Bati baby, alo, nakupenda sana. Alo mama, alo, wapi baby, mapenzi tamu. Alo, nakutaka sana. Oh mama. Nilipata kutumiwa hiyo the Veterans Act yenye is in process, yenye inafaa ishughulikie watu wa jeshi, and it's very categorical on who a veteran is. Mtu yote ametoka kwa jeshi na njia ingine yenye sio through the hiyo ati yeye umeretire umerequest, you are not recognized as a veteran. What happens to them? In that case, sometimes people retire in different reasons. Kuna mwenye anaresign kwa sababu amepata kazi mahali ingine. Kuna mwenye anasema nimechoka na hii kazi. Na kwa sababu unajua hii blend kuelezea, kazi sometimes unafanya kwa hiari, wakati ulijitoa kuingia unafanya, na wakati unaona umetosheka si unaandika resignation na wewe inakubalika. So unakuta huyo mtu sasa ile jeshi vile wanafanya ni kumonitor kujua anafanyanga nini, anakuanga wapi. So jeshi inajua mahali kila mtu amewahi toka hako. Ndio. All since nini jeshi inajua. Wako na hiyo records yao na wanaofuatilia. Na hata ukiona saa hii kuna kati wamepewa ile ya kuonyesha kwamba wewe ulikuwa jeshi na umetoka. Na kuna karatasi wanapewanga wakitoka. Okay. So inajulikana huko wapi. Na sisi tunafanya unique kwa sababu wakati umeandikwa kuna kitu inaitwa watu wanaenda kujua mahali unatoka, na wakati uko kazi ukitoka still wanakufuata wajue unafanyanga kazi gani. Okay, so na that's one level. Yeah. Basi the force knows mahali kila mtu wako. What is happening to them and what's going on. So you can authoritatively confirm that civilians are safe from people who have been trained. They are safe. Okay. Hiyo ni moja. Ya pili ni alafu kuna kitu sijakwambia. Unakumbuka umesema wanakaa aje? Unajua kuna kitu kingine inaitwa Defense Forces Medical Scheme. Tuseme umetoka alafu unapewa hiyo insurance ya kwamba utakuwa unatipiwa hata mahali huko kwa sababu tuko na insurance yetu. That is why sisi unakuta like umetoka hata umeretire ama umetoka na ulikuwa member, ulikuwa umecontribute kwa hiyo kikundi, unaendelea na matibabu kwa hata nje. So kila mtu mwenye ana serve lazima akuwe a member wa hiyo kikundi ndio aweze pia kupata hizo benefits. Okay, sawa. Na how effective is the post-war counseling ya watu? Because we've had a conversation na watu wengine wanasema mtu anatokanga tu hivyo unaambiwa uende home. How effective is that? Iko effective in the sense that wakati unapotoka unajua wakati umefika kuna hiyo post deployment counseling. Na hapo sasa si unajua ni kikundi mmekaa chini unaeleza watu vile wanaweza hisi vile wanasikia. Wanaweza vile ukitoka vita unaweza pitia hii na hii na hii na hii. Na saa hiyo kuna commanders wao wako hapo wanajua kwamba leo tunafanya post deployment counseling. So hata kwa unit kuna mtu atasema naona fulani aendelee vizuri hata wakati tulikuwa huko hako anaendelea vizuri. Na sasa unaweza kuwa identified mema na unapewa hiyo follow up and treatment. So as much as we talk this Defense Force Wellness Center, before hata hii kulikuwa na Defense Force Memorial Hospital. Mahali hata mimi nimefanya kazi. So hiyo ni mambo ya kwa identified mema, kupewa medication, na wakati wa hiyo shida ya kimawazo kuna yenye inahitaji madawa umeze tembe, na kuna yenye inahitaji tu maongeo, ile inaitwa counseling. Na kwa wale watu wenye wanafikiria kukunywa pombe na ni inasaidia kwa kazi, what is the alternative? Na usiseme maziwa. Alternatives ziko mingi. One, hata mambo ya baada ya kuongeleshwa hata sports. Unaona sports? Yes. Kuna mtu mwenye angeenda kukunywa lakini amepata sport fulani yenye anapenda. Na hapo sasa ndio kwa hii facility yetu tuko na sports complex hapa. Just across, which is coming up.
kuna ka stadium yenye iko na sports na swimming pools karibu 3. So inamaanisha one of the focus ni kwamba hata ukiwa hapa unaweza pelekwa huko, ama hata ukiwa huko kazi kuna mahali unaweza tokezea na ufanye swimming, si ile ya kulipishwa huko nje. Iko hapa tu, in fact it's about a kilometer just across within the camp. Unaona Hizo ni alternatives. Yeah, sports. Badala ya kwenda kwa bar, you can go and you can go swim, play football. Kuna kiwanja kubwa ya mpira. Na inasaidia sana because unajua sasa ile kitu mtu anatafutanga wakati anafanya hiyo kukunywa, ama anatafuta kitu yenye inaweza pea raha, ama kitu yenye inaweza punguza stress ile iko kwa, ama ile live events ya kawaida. Anataka mwili kurelaxisha. So ukipata ka sports unakuta like ukitoka 4 badala ya kufanya mambo mengine unaelekea hapo. So before the need to bring in psychologists in the KDF, and correct me if I'm wrong, ukisema there was need to have a uniformed psychologist, inamaanisha there's a risk in say a KDF officer akifungulia roho mtu mwenye sio psychologist wa uniform. There's no risk, but the nature of work. You see, kabla hujaenda hii kazi ya kuwa psychologist, unakuwa trained. Yes. You go for the training kama ile askari ya kawaida, ama kama ile officer ya kawaida mwenye ataenda vita. So sasa ukiwa psychologist mwenye umefanya uniform, kuna vile unaelewa. Akikueleza nilikuwa ndaki, unaelewa ndaki inamaanisha nini. Akisema alikuwa alikuwa mtu wa msinga, unaelewa msinga inamaanisha nini. Unajua kwa kawaida mtu anaweza fikiri msinga ni ile form. Tunaongelea mzinga sahi, but interesting thing. You had to train kwanza kama soldier, askari wa kawaida before. Kwa hivyo kukiwa kubaya unaweza weka psychology kando. Ndio. Kana kwamba hata sisi tunaendanga huko mahali vita inaendelea, tunawasupport wenzetu. Na inamaanisha kwamba tuko na skills, lakini sasa tumespecialize kwa mambo ya kuwasupport in terms of mental functionality. Okay. Na kuna debate interesting sana nowadays, kama alcoholism pia ina fall, now that ulitaja mzinga, ina fall under categories of mental health. Yes. Is that the case? Or it is the case because we talk of alcoholic disease. Yes. And generally, we operate like, we work also in tandem with the Ministry of Health. Yes. So just like the general population, when I talk about, you talk about alcohol, that's the way you have asked it, it's just an alcoholic disease, which means there is a program whereby somebody can be assisted to come back out of such behavior. Okay. Yeah. And how does KDF do that? In the KDF, we have a facility like this now, whereby, in this case, if somebody is psychologically disturbed, sometimes people can try to do self-medication using even alcohol. Yes. So in that case, when they come here, we discuss with them the impact of their nature of work. Sometimes we can cause mental psychological imbalance, and in this case we talk to them about the merits, or tunaongea mambo ya kwa nini pombe haifai kuunganisha wakati uko na shida ya kimawazo, na tunaichukua muda mrefu sana, hata kama ni miezi 3 mtu atakaa hapa atipiwe mpaka akue sawa. Na is there a place inafikanga mtu hawezi change, like in terms of psychological help na capacity? Kuna mahali inafika inakuwa huyu hawezi saidiwa, sasa wewe enda azim. Hapana. Unajua kwa kawaida binadamu, kila mtu wakati unapona kwa kiwango fulani, kana kwamba mtu anaweza sema umepona kiasi kana kwamba unaweza fanya kazi fulani. Na wakati unapoendelea kwa kazi yako, ndio sasa utaendelea na ile inaitwa clinic follow up. Follow up ni kwamba unaweza kuja clinic outpatient na unatoka, unaambiwa kuja baada ya wiki 2, mara baada ya mwezi moja, baada ya mwezi 3, kulingana na vile wewe unaendelea. Kuna kitu inaitwa unseen wounds. Wewe umepata vidonda yako kwa mawazo, umekuwa na shida ya kulala, kukula, mara unaona vita ikiendelea hata kwa mawazo yako. Hiyo ni unseen wounds, which is more of psychological. Alafu kuna ile physical, umepatikana na tuseme explosion imefanyika, kama bomu imelipuka, umekatika mguu. Hiyo watu wataona. Lakini sasa katika saa hii kila mtu anaielewa kuna hiyo unseen wounds, whereby mtu anaweza kuwa psychologically disturbed, kana kwamba anaweza kuwa anaendelea kazini lakini ameumia kindani, lakini watu haoni. So kuna kitu inaitwanga mental health sensitization. Huwa tunaenda kwa kikundi, kwa units, tunawaeleza kwamba wakati unapoenda vita kuna kitu inaitwa pre-deployment counseling na intra-deployment counseling. Wakati wako kwa vita sasa kuna counselors wanaenda kwa vita pamoja. Alafu wakirudi kuna kitu inaitwa post-deployment counseling. Hiyo ni kumaanisha
Nimetumia maybe terminology yenye unashangaa, lakini inamaanisha kabla hujaenda vita unaongeleshwa, unaambiwa ukiwa umeenda huko kuna vitu unaweza kutana naye na inaweza kuaffect kimawazo. Na unaelezewa symptoms. Symptoms ni kwamba unaweza kuwa unakuwa mtu hasira, mara unaweza kuwa ukilala ulali vizuri, mara unapika nduru sometimes, mara unaona vita inaendelea. Hiyo ni kumaanisha kwamba wakati hiyo mwenzako anafaa aseme fulani siku hizi alalangi. Na sasa in the process unarivaiwa kwa komanda mwenye kwa karibu. Alafu anakuassess, kuna daktari atakuwa hapo, anaangalia kama unaonekana unahitaji matibabu ya urudishwe. Unarudi sasa kwa hospitali referral. Ukiwa referral unaangaliwa kama unaonekana hutaweza kuendelea kwa sababu mawazo yako imebadilika sana. Unakuja mahali kama hapa inaitwa Defense Force Wellness Center. Kuna kitu umesema intra deployment. Ni intra. Yeah. Intra deployment counseling. Yeah. Mko kwa vita lakini unafanyiwa counseling. Unafanyiwa counseling. Hiyo counseling inakuanga kuelezewa wewe unasikia aje leo, nani halali vizuri. So in the process kuna symptoms yenye unaweza identify na useme huyu mtu anahitaji usaidizi. Haya basi wadau, that's all we had prepared for you on hiyo story yetu ya KDF, and that's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.